హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ధృవి అకాడమిక్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబే కాదు, సబ్స్క్రైబ్తో పాటు లైక్ కూడా చేయండి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. యాజ్ పర్ సిలబస్ మనము టాపిక్ వైజ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. దీనికన్నా బిఫోర్ వీడియో మనం మైక్రోబ్స్ మీద బిట్స్ అనేది డిస్కస్ చేసాము. ఈరోజు అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ టాపిక్ మీద మనం బిట్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇందులో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎకోసిస్టమ్స్ వీటి గురించి బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ పొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫస్ట్ బిట్, the biofertilizers which gives nourishment to plants that yield pulses is it azolla, or it's a bacillus, or it's a 3 aspergillus, or it's a 4 rhizobium? Which is the correct answer? They are asking the which give the nourishment to plants that yield pulses. Its answer is rhizobium. It nourishes the plant that yield pulses. Right. Next. Name of the bird that was killed for its meat and now completely vanished. They are saying the bird now was completely vanished. Which bird? Is it A dodo, or it's a 2 eagle, or 3 it's a sparrow, or 4 it's a partridge? Which is the correct answer? Its answer is dodo. This dodo. This bird is this bird was killed for meat and now this bird was completely vanished. Answer is dodo. This prevents soil erosion. Is it A rain, or T it's parks, it 3 winds, or 4 rivers? Which prevents the soil erosions? Its answer is park. It's prevent a soil erosions. The country where there have been no imports of pesticides for the past few years. Is it A China, or 2 India, or it's a 3 America, or 4 Cuba? Which is the country have been no imports of pesticides for the past for few years nunchi pesticides are not importing. No imports are there in this country. Which is that country name? Its answer is Cuba. For the past few years, pesticides are not imported to this country, right? These are turning into concrete jungles. Is it 1 villages, or 2 towns? It's a 3 cities, or the 4 big villages? Which is the correct answer? Its answer is cities. Third one answer is right. Because these cities are turning into a concrete jungles and then అంటారు cities. అంటే మనం అన్ని బిల్డింగ్స్ కట్టేస్తున్నాం కదా, సో సిటీస్ ని అలా కంపేర్ చేశారు, టర్నింగ్ ఇంటూ కాంక్రీట్ జంగల్స్ అని. Most fluoride in drinking water causes. Is it muscle problems, or 2 it's a skeletal degradation, or it's a 3 necrosis, or 4th brain fever? Which is the answer? Its answer is skeletal degradation. Because more fluoride water in drinking, it causes a skeletal degradation. For firewood, we should grow 1 it's a mangroves, or 2 it's a social forestry, or 3 it's a agroforestry, or 4 it's a deep forest. Which is the correct answer? For the firewood, we should grow a social forestry is the correct answer. What is social forestry? It's nothing but planting a tree or a natural forest. దాన్ని ఏమంటారంటే it's a social forestry అంటాం. Acidic soil mixed with water turns litmus to
Is it one blue or two? It's a green or three? It's a yellow, four red. Which is the correct answer? When acidic soil mixed with water, it's turned litmus into a red. Answer is a four red. Next one. In China, these grow and eat away the pest that harm the crop. Is it one spider or two bacteria, three mosquitoes, and the four flies? Which is the correct answer? This spider, first one is the right answer. This spider eat away the pest. Next, carbon sinks. Is it one grasslands or two forests or three villages for the city, four cities? Which is the correct answer? What is carbon sink? First thing ఏంటంటే what is carbon sink? So, carbon sink is nothing but anything that absorb more carbon from the atmosphere than it releases. దాన్ని carbon sink అంటాం. Answer is grassland. Why only grassland అంటే because more carbon sink grassland sinks more carbon than forest. Forest కన్నా ఏంటంటే grassland will be sink more carbon. Carbon sink అంటే అర్థమైంది కదా, it absorb more carbon from the atmosphere, again it releases. The biofertilizer which provides the required nitrogen and phosphorus to plant, is it rhizobium, two it's a bacillus, or three it's a azolla, or three fourth one it's a bradyrhizobium? Yeah, its answer is bacillus because it's provide it the biofertilizers it provide the required nitrogen and phosphorus to the plants is bacillus. Is the right answer. It is difficult to make it into a lump. Is it a loose soil, or two it's a hard soil, it's a three moisture soil, or it's a four acidic soil? ఏంటంటే ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు మేక్ లంప్ అంటే తెలుసు కదా, ముద్ద చేయడం కష్టం అవుతుందంట. ఏ సాయిల్ అని అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ లూజ్ సాయిల్. వై లూజ్ సాయిల్? బికాస్ మనకి లంప్ అంటే ముద్ద చేయడం కష్టం అన్నారు. ఇట్స్ ఎ లూజ్ సాయిల్. ఆన్సర్ ఇస్ ఏంటంటే లూజ్ సాయిల్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫర్ ప్లాంట్స్ రూట్స్. మనకి ఒక లూజ్ సాయిల్ గురించి మనకి ఏమైనా రీజన్స్ వచ్చి మనకి అడిగితే ఇజ్ ఇట్ ఆన్సర్ దానికి రిలేటివ్ కాదా అంటే లూజ్ సాయిల్ గురించి ఒక 2 పాయింట్స్ అనేది చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ప్లాంట్స్ రూట్స్ అండ్ ప్లాంట్ పెనట్రేట్ ఈజీలీ ఇన్ ద గ్రౌండ్. అండ్ హాట్ సాయిల్ అంటే ఏంటంటే హాట్ సాయిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ సాయిల్ ఈస్ హార్డ్, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్. సాయిల్ ఏమో హార్డ్గా ఉంటే ఏంటంటే లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు లివ్ ద ఆర్గనిజమ్స్. లైక్ ఎలా అంటే ఎర్త్వార్మ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయి కదా, దే విల్ ఫేస్ అ డిఫికల్టీస్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ మాయిశ్చర్ సాయిల్ అంటే మాయిశ్చర్ సాయిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాటర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మాయిశ్చర్ సాయిల్లో. సో దట్ ఈస్ అ వాటర్ స్టోర్డ్ సాయిల్, దాన్ని మాయిశ్చర్ సాయిల్ అంటాం. నెక్స్ట్ అసిడిక్ సాయిల్ అంటే ఏంటంటే దే హ్యావ్ అ pH లెవెల్ లెస్ దెన్ 5.5, దాన్ని అసిడిక్ సాయిల్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఫిష్ కంటెంట్ అబండెంట్, ఇస్ ఇట్ వన్ ఫ్యాట్, or two proteins, or three carbohydrates, or the ఫోర్ మీట్? ఏముంటుంది ఫిష్లో అబండెంట్ ఎక్కువ? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ప్రోటీన్స్. మీరు చెప్పచ్చు ఫిష్లోనే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయా, మీట్లో ఉండవా అని. మీట్లో కూడా ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ అనేవి, బట్ మోర్ అబండెంట్ ఎక్కువ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే వెన్ కంపేర్ టు ద మీట్ అండ్ ద ఫిష్లోనే ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటుంది. అని మనకి ఇంకా చికెన్ ఉంటుంది కదా, చికెన్లో కూడా ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. Who provide shelter to smaller animals such as worms, snails, octopus, etc.? Is it one tree, లేకపోతే sand layer, two sand layer, or three it's algae, four it's a coral reefs? Its answer is this coral reef. They provide a shelter to small animals like worms, snail, octopus, etc.
Forest that grow near to a seashores are, is it mangroves, or two it's a social forestry, or three it's a agroforestry, or the four none? Which is the answer? Its answer is sorry for inconvenience, ఇక్కడ blur గా ఉంది. um, its a answer is mangroves, because that grows mangroves grows near the seashores. Name of the bacteria Cuba scientists have discovered that eat away the insects and pests. Is it Azolla, or two it's a Rhizobium, or three it's a Bacillus thuringiensis, or it's a four Aspergillus? Which is the correct answer? Its answer is Bacillus thuringiensis. Third one is the right answer. Next one. These protect us from tsunami. Is it a one social forestry, or two it's a agroforestry, or three it's a mangroves, or the four dark forest? Which is the correct answer? Its answer is mangroves. Because these mangroves absorb some of the wave energies. ఎప్పుడంటే సునామీస్ వచ్చినప్పుడు వేవ్స్ అని ఉంటాయి కదా, దిస్ మ్యాంగ్రోవ్స్ అబ్జర్వ్ సమ్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ ఎనర్జీ, అండ్ దిస్ మ్యాంగ్రోవ్స్ ఏంటంటే ఇది ఇట్ ప్రివెంట్స్ సమ్ సాయిల్ ఎరోషన్స్ ఆల్సో అండ్ స్టోమ్స్ ఆల్సో. దిస్ అబౌట్ మ్యాంగ్రోవ్స్. What will be increased in the soil with the watershed method? uh, First one it's a proteins, or two it's a moisture, or three it's a fluoride, and fourth it's a bacillus. ఫస్ట్ మనకి వాటర్ షెడ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ తెలవాలి. వాటర్ షెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్స్ టు కంట్రోల్ ద సాయిల్ ఎరోషన్ and it recharge the groundwater, and another thing is it's a reduces pollution also. Answer is it's a moisture. Which nourishment to plants to grow will be provided by? Is it one humus, or two it's a rains, or three ants, and four none? Which is the correct answer? Its answer is humus, because this humus is dark colored organic matter, and it decomposes of plants and animals that present in the soil. దాన్ని హ్యూమస్ అంటాం. ఏంటి? ఇట్ నరిషెస్ ద ప్లాంట్స్ గ్రోత్. నెక్స్ట్ కార్బన్ sink is the name given to, is it forest, or two villages, or three cities, and the four grassland? Which is the correct answer? ఎవరికి కార్బన్ సింక్ అని నేమ్ గివెన్ టు గ్రాస్ ల్యాండ్. ఇందాక నేను చెప్పాను కార్బన్ సింక్ గురించి చదివాం కదా. కార్బన్ సింక్ అంటే ఎనీథింగ్ దట్ అబ్జర్వ్ మోర్ కార్బన్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఇట్ రిలీజెస్, దాన్ని ఏమంటాం కార్బన్ సింక్. కార్బన్ సింక్ is the name given to ఎవరికి it's a name given to grassland. Answer is grassland. In urban areas, parks are treated as, is it one heart like the two lungs laga, like the three eyes laga, four none? Its answer is in urban areas, parks are treated as lungs. This is the right answer. మనకి లంగ్స్ లాంటివి అర్బన్ ఏరియాస్లో మనకి. We treat the park as a lungs. At what depth there will dark in oceans? Is it 500 meters, or it's a 200 meters, or it's a 300 100 meters, or the 4 it's a 300 meters? At what depth there will be dark in the oceans? Its answer is 200 meters. Next one. Which one of the following is an ancient water system? Is it one river, or two it's a canals, or three it's a oceans, and the four wells? They are saying which is the following ancient water system.
Its answer is oceans. Third one is the right answer. Next, if litmus turned red in a mixture of soil and water, that soil is a it's a alkaline, or it's a two neutral, or the third one is the acidic, and the fourth one moisture. ఏంటంటే litmus turned red in a mixture soil and water, that soil ఏమంటాం, acidic, alkaline, neutral. Its answer is acidic, because acidic have a what is acidic? Acidic ante they have a low pH um, below 7. It's a acidic. Alkaline ante తెలుసు కదా, anything that anything that have above 7 is called a alkaline. దాన్ని ఏమంటారు? It's a basic కూడా అంటాం. Neutral అంటే తెలుసు కదా, this chemical composition neither having a acidic or basic nature, it's called a neutral. What soil is formed with sand and humus? Is it a it's a Harold soil, or it's a two loose soil, or three it's a fertile soil, or the four acidic soil? Which is the correct answer? Sand and humus, it's a formed a fertile soil. Fertile soil అనేది form అవుతుంది. Fertile soil is nothing but it is rich in nutrients for basic plant growth. Fertile soils are used. Kada? Answer is fertile soil. By growing trees on hills and slopes, what will be prevented? Is it one, soil erosion, or two, it's a rains, or three, floods, or the four, none? Which is the correct answer? Its answer is by growing trees and it will be prevent soil erosion. ఏంటంటే హిల్స్ స్లోప్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఏమంటే ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ సాయిల్ ఎరోషన్. సాయిల్ ఎరోషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాషింగ్ ఆర్ ఇట్స్ టేకింగ్ అవే ద టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్, దాన్నే సాయిల్ ఎరోషన్ అనేది అంటాం. నెక్స్ట్, carbon sinks absorb, is it one, oxygen, or two, carbon dioxide, three, nitrogen, or the four, chemicals? Which is the correct answer? Carbon sink it's absorb carbon dioxide. Answer is carbon dioxide. This carbon sink absorb carbon dioxide is the right answer. In which area mangroves will grow well? Is it one, hill slopes, or two, cities, or three, villages, or four, delta? Ekkada mangroves will be grown well? In the delta region. Answer is delta. In the delta region, the mangroves will be grow well. The largest mangroves forest in the world or at, is it one, Andhra Pradesh, two, Arunachal Pradesh, three, it's a West Bengal, four, it's a Uttar Pradesh? Which is the correct answer? Its answer is the largest mangroves in the world itself only. World lone the largest mangroves is in West Bengal. Next, Sundarban forest are at, is it one, is West Bengal, or two, it's Andhra Pradesh, or three, it's Assam, or four, Arunachal Pradesh? Its answer is Sundarban forest are at West Bengal. The coral reefs turn white due to because of acidity, or two, it's alkaline, like the third one pollution valla, like the fourth one none. Which is the correct answer? These coral reefs turn white because due to a pollution. Answer is pollution will be right answer. In which country pesticides are not sprayed on cotton crops? Is it one, India, two, China, it's a three, South Korea, or the four, Pakistan? Which is the correct answer? Its answer is China. This country pesticides are not sprayed on cotton crops. Person who spoke first about acid rains, is it a Robert Enders, or it's a two, Robert Boyle, or it's a three, Johnson, or four, it's a Rontejan? Which is the correct answer? Who spoke first about acid rain? He is the person. First one is the right answer. Robert Enders. He spoke first about the acid rains.
Next, rainfall is measured in, is it anemometer, or two it's a barometer, or three it's a rain gauge, or four measuring jar? Its answer is rainfall is measured in rain gauge kada. మరి anemometer ఎందుకు యూస్ చేస్తారు? It's to measure the spin speed and directions also. Anemometer అంటే to measure the speed of a wind and directions also. And barometer అంటే it is used to measure the atmospheric pressure. అంటే మెజరింగ్ జార్ తెలుసు కదా. మనం ఇప్పుడు ఏమైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంట చేసామంటే మెజర్ చేస్తాం, ఇంత బియ్యానికి ఇంత వాటర్ అనేది పోయాలి అని. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేంటంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినప్పుడు మెజరింగ్ జార్స్ అనేవి ల్యాబ్స్లో కూడా యూస్ చేస్తాం. సో దట్ విల్ బి అ మెజరింగ్ జార్. When coastal mangroves are destroyed, natural calamities like droughts cause havoc on land. Is it a fire accident, or two cyclones, or three earthquakes, or the fourth tsunami? Its answer is tsunami. Coastal mangroves are destroyed. Natural calamities like a tsunami cause havoc on land. Next, ozone gas is dangerous if it reaches when it reaches a biosphere, or two stratosphere, or three its ionosphere, and the fourth troposphere. Which is the correct answer? Its answer is biosphere. Gas when it reaches to a biosphere, it is dangerous. Biosphere అంటే తెలుసు కదా, లైఫ్ సపోర్టింగ్ జోన్, దాన్నే బయోస్పియర్ అంటాం. లైక్ అట్మాస్ఫియర్, హైడ్రోస్పియర్, లిథోస్పియర్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. దీస్ ఆల్ ఇంటరాక్ట్ టు మేక్ అ లైఫ్ పాసిబుల్. ఇవన్నీ స్పియర్స్ ఆర్ దే మేక్ దీస్ ఆర్ ఇంటరాక్టెడ్ టు మేక్ అ లైఫ్ పాసిబుల్. దాన్నే బయోస్పియర్ అంటారు. దిస్ ఇస్ లైఫ్ సపోర్టింగ్ జోన్, దాన్ని బయోస్పియర్ అంటారు. Non-renewable energy resource and ఏమంటారు? Is it one solar energy, two wind energy, third one it's a wood, or fourth it's a sea wave energy? Which is the non-renewable energy sources అంటున్నారు అంటే its answer is wood. మనకి ఏంటి, మనకి నేచర్లో ఏది లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. సో which are these are limited in nature. Non-renewable sources అంటే these are limited in nature. మనం చూసుకొని వాడుకోవాలి ఇవి నాన్ రినవబుల్ సోర్సెస్. ఎలాంటి కోల్, పెట్రోలియం, ఇవన్నీ మనము చూసి వాడుకోవాలి కదా. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ వుడ్. These are used in refrigerators. It's a halogens, or two nitrogen oxides, or three it's a carbon dioxide, or the fourth one chlorofluorocarbon. Its answer is chlorofluorocarbon. Its answer is chlorofluorocarbon. These are used in refrigerators. Next, renewable energy resources are, is it a one solar energy, two it's a coal, third one it's a wood, and fourth one is oil. ఇందాక మనం నాన్ రినవబుల్ సోర్సెస్ ఎనర్జీ గురించి చదివాం కదా. ఇది వచ్చేసరికి రినవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే దే ఆర్ నాట్ లిమిటెడ్ ఇన్ నేచర్. మనం ఎంతైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సోలార్ ఎనర్జీ కదా. ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సోలార్ ఎనర్జీ. కోల్ మనకి లిమిటెడ్ ఉంటుంది, ఆయిల్ కూడా లిమిటెడ్, వుడ్ కూడా లిమిటెడ్. ఇవి యూస్ చేసే కొద్దీ ఏంటి ఇవన్నీ అయిపోతుంటాయి. సోలార్ ఎనర్జీ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ లిమిటెడ్, అన్లిమిటెడ్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. Ozone gas is produced in, is it A1 troposphere, or two it's a mesosphere, or three it's a ionosphere, and the fourth is stratosphere? Which is the correct answer? Ozone gas is produced in the stratosphere layer is the right answer. Next, pH value of acid rain water ranges from, is it 0 to 1.5, or 2 it's a 5.0 to 8.0, or 3 8.0 to 10, or 4th one it's 1.5 to 5.0? Which is the right answer? It's a acid rain water ranges from, its answer is 1.5 to 5.5. Reduction in the availability of coal stock will reduce the production of it's a thermoelectricity, na? It's a hydroelectricity, or third one it's a thermal electricity, or the fourth one none. Because the availability of coal stock will reduce the production of a, answer it's a thermo
electricity. Next. Types of acid rains. How many types is it? 1, 5, is it 2, 4, is it 3, 3, and the 4, 2, which is the correct answer. Types of acid rains ఎన్ని రకాలు అంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 2. ఏంటంటే వెట్ అండ్ డ్రై ఫామ్లో ఉంటాయి, 2 టైప్స్ ఉంటాయి యాసిడ్ రెయిన్స్ అనేవి. నెక్స్ట్, కలర్ ఆఫ్ ఓషన్ is a light blue, or 2 it's a red, or 3 it's light green, and the fourth one is yellow, which is the correct answer. Its answer is the color of ocean is the layer, it's a light blue. ఇంకా ఒక్కొక్కసారి మనకి బ్లాక్ కూడా వేస్తారు. ఇట్ విల్ బ్లాక్ కూడా ఓజన్ కలర్ ఆఫ్ ఓజన్ విల్ బి అ బ్లూ, మేబీ ఇట్ విల్ బి ఏ బ్లాక్. If ozone layer weakens, which rays of the sun reaches the earth? It's a ultraviolet, it's a 2 X-rays, or 3 it's a radioactive, or the fourth none. Its answer is it's ultraviolet that reaches the earth. Next, water sources of energy is a coal. Is it a 1 renewable, or 2 it's a non-renewable, or 3 natural, and the 4 is none? What sources of energy? కోల్ అనేది మనకేంటి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి, సో ఇట్ ఆన్సర్ విల్ బి నాన్ రెన్యూవబుల్. మనకి ఏవేవి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి నేచర్లో అవన్నీ నాన్ రెన్యూవబుల్ కింద వస్తాయి. మనకి అన్లిమిటెడ్గా ఉంటాయి కదా, వాటిని మనకి రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ ఎనర్జీ కింద వస్తాయి. Source of energy is solar energy. What source of energy is solar energy? Is it renewable or non-renewable, or third one natural, fourth one? ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, మనకి అన్లిమిటెడ్గా ఏది యూస్ చేసుకుంటామో అవి రెన్యూవబుల్ కింద వస్తాయి. ఇట్స్ ఎ రెన్యూవబుల్. When fossil fuel is burnt, what ఇక్కడ బ్లర్గా ఉంది, సారీ, what will be released? Is it oxygen, 2 nitrogen, third one hydrogen, and the fourth one is carbon dioxide, which is the correct answer. Its answer is when fossil fuel మన ఫ్యూయల్స్ హీట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఏం రిలీజ్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా. Ozone gas is produced in which sphere? Is it 1 atmosphere, second one biosphere, third one stratosphere, and the fourth one is ionosphere? Its answer is ozone gas is produced in which sphere? Its answer is stratosphere. మనకి ఫైవ్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇట్స్ ట్రోపోస్పియర్, స్ట్రాటోస్పియర్, మిజోస్పియర్, ఎగ్జోస్పియర్ అని ఉంటాయి కదా. అంటే ట్రోపోస్పియర్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా. ట్రోపోస్పియర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్, ఇన్ ద సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి స్ట్రాటోస్పియర్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి స్ట్రాటోస్పియర్ లేయర్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే మిజోస్పియర్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఎగ్జోస్పియర్. ఇంకా మనకి ట్రోపోస్పియర్ అంటే చెప్తున్నాను మీకు నాలెడ్జ్, ఐ మీన్ ట్రోపోస్పియర్, స్ట్రాటోస్పియర్ ఈ లేయర్స్ గురించి మీకు నాలెడ్జ్ ఉండడానికి. ట్రోపోస్పియర్ అంటే ఇట్ నియర్లీ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ టు 13 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది కదా, దాన్ని ట్రోపోస్పియర్ లేయర్ అంటాం. అండ్ ద స్ట్రాటోస్పియర్ లేయర్ అంటే ఇట్స్ నియర్లీ ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు 50 కిలోమీటర్స్ స్ట్రాటోస్పియర్ వచ్చేసరికి. నెక్స్ట్ మిజోస్పియర్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఎక్స్టెండ్ నియర్లీ అబౌట్ 90 కిలోమీటర్స్. మనకి ఆర్డర్లో వచ్చేసరికి లోయర్ ఫస్ట్ లేయర్స్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఫస్ట్ ట్రోపోస్పియర్ ఉంటుంది, తర్వాత స్ట్రాటోస్పియర్ ఉంటుంది, తర్వాత మిజోస్పియర్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద ఎగ్జోస్పియర్. మనకి తెలుసు కదా అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటంటే, అట్మాస్ఫియర్ అంటే వాట్ ఈస్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే థిన్ బ్లాంకెట్ ఎయిర్ సరౌండింగ్ ఎర్త్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. నెక్స్ట్ బయోస్ఫియర్ అంటే వేర్ ఆర్గనిజమ్స్ లీవ్, organisms they will live no, like they will live on below and above the surface of the earth, దాన్ని బయోస్పియర్ అంటాం. ionosphere అంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్డ్ గ్యాస్ పార్టికల్. ionosphere అంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్ పార్టికల్స్, దాన్ని ionosphere అంటాం. అట్ వాట్ హైట్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ ప్రెజెంట్? ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఎంత హైట్ ఉంటుంది ఓజోన్ లేయర్ అంటే, ఇట్స్ అబౌట్ ఓకే ఓజోన్ లేయర్ ఇట్స్ 35 కిలోమీటర్.
ఈ ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఎక్కడ ప్రజెంట్ ఉంటుంది అంటే మనకి స్ట్రాటోస్పియర్ లేయర్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, what will be increased in the this is soil, sorry for that, soil layers with acid rain. Is it acidity, O2, alkaline, and third one forest, and the fourth one fertility, which is the correct answer? With acid rain, it's increases acidity. Answer is acidity. Next, before buying chocolates, we have to look first one ISI label, or it's a AG mark, or it's a company name, or the fourth taste. మనం ఏం చూడాలా ఎప్పుడైనా చాక్లెట్స్ ఏమైనా కొన్నప్పుడు? ఇట్స్ ఐఎస్ఐ లేబుల్ అనేది చూడాలి. ఐఎస్ఐ లేబుల్ అంటే ఇట్స్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, నేమ్ ద పర్సన్ హూ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ లైఫ్ టు చిప్కో మూమెంట్. Who is that person? Is it HN Bahuguna, or D is second one it's a Sundarlal Bahuguna, or third one it's a Baba Amte, or fourth one it's a Meda Patkar, which is the correct answer? Who infused life to Chupko movement? He is the person. Who is the person? Sundarlal Bahuguna. He is the person infused life to a Chupko movement. Next, by using what kind of lamps the consumption of power can be brought down? Is it by using a compact fluorescent, or two it's a neon, or a third one is solar, and the fourth one is tube lights? Which is the correct answer? మనకి ఇది యూస్ చేయడం వల్ల మనకి పవర్ అనేది తక్కువ యూస్ చేస్తాం పవర్ అనేది, బికాస్ ఆఫ్ కంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్. దిస్ విల్ బ్రింగ్ డౌన్ ద కన్సంప్షన్ ఆఫ్ పవర్. Next, which is the friendly fuel to the environment? Is it one LPG, two it's a diesel, or three petrol, and the fourth one is CNG? Which is the correct answer? Which is the friendly fuel to the environment? Its answer is వచ్చేసరికి it's a CNG కదా. It's a CNG is the friendly fuel to the environment. And next one. Next one. Which of the following is a nocturnal? Is it one cat, or it's a rat, or it's a three bats, or the fourth parrot? Which is the nocturnal? They are sorry, which is not a nocturnal? They are saying not a nocturnal. ఇవి వచ్చేసరికి ర్యాట్, బ్యాట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే క్యాట్, ఇవన్నీ నాక్టర్నల్ అంటే ఎక్కువ నైట్ యాక్టివ్గా ఉంటాయి. సో వాటిని నాక్టర్నల్ అంటారు. ఏది కాదు అని అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ప్యారెట్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ నాక్టర్నల్. For how much depth in the ocean will there be a rise of one atmospheric pressure? Is it 1 meter, or two it's a 10 meter, or three it's a 100 meter, and the four it's a 1000 meter? Which is the correct answer? Its answer is 10 meter. How much depth in the ocean will there be a rise of one atmospheric pressure? It's about 10 meters. Which of the following has the twilight zone? It's a twilight zone. Is it a euphoric zone, or two battle zone, or it's a abyssal zone, or it's a both one and two? Which is the correct answer? Which has the following has the twilight zone? Then antaru. It's a euphoric zone. Then euphoric zone, like the battle zone. Its answer వచ్చేసరికి it's a battle zone. కదా. బ్యాథల్ జోన్లో ఇట్స్ మనం ఏమంటాం దీన్ని ట్విలైట్ జోన్ కూడా అంటాం. ఏంటంటే యూఫోరిక్ జోన్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్. మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి యూఫోరిక్ జోన్ ఇదేంటి అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ జోన్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అదే దీన్ని ఏమంటారు యూఫోరిక్ జోన్ అంటే ఇఫోటిక్ జోన్. ఇందులో ఏంటంటే ఈ జోన్లో సన్లైట్ జోన్ కూడా అంటాం. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ బ్యాథల్ జోన్, దాన్ని ఏమంటారు ట్విలైట్ జోన్ కూడా అంటాం.
థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ అబేజల్ జోన్. Flying fish are a part of a which zone? Is it a euphoric zone or two? It's a battle zone or third one abyssal zone or fourth one both two and three. Which is the correct answer? It's answer which is okay, euphoric zone. This is the first layer of the zone. Flying fishes we can be seen in this layer euphoric zone. Most of the ecosystem is found in is it euphoric zone or two battle zone or the three abyssal zone or the four the both two and the three, which is the correct answer? Most of the ecosystem is found in this zone. Its answer is మనకి ఫస్ట్ ఈ జోన్లోనే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ జోన్ ఈ జోన్లోనే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ animals with the tubular bodies and the whales are prominent in which zone? Is it a euphoric zone or two battle zone or the three abyssal zone and the fourth one none? Its answer is battle zone. Tubular like bodies and whales we are can be seen in this its answer is it's a battle zone. యూఫోరిక్ జోన్ వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్లీ ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ కదా, 200 మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. అండ్ దీన్ని ఏమంటే ఫోటిక్ జోన్ కూడా అంటాం. ఇంకోటంటే ఈ జోన్లో ఫస్ట్ జోన్లో వచ్చేసరికి మనకి లైట్ అనేది చాలా ఎనఫ్ లైట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఫోటిక్ జోన్లో వెన్ కంపేర్ టు ఏ బ్యాటల్ జోన్. దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ కదా, ఇక్కడ లైట్ అనేది మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ద బ్యాటల్ జోన్. నెక్స్ట్ బయోల్యూమినస్ by the animals is found in is it a euphoric zone, two battle zone or it's a three abyssal zone and the fourth both one and the two? Its answer is this bioluminescence by the animals is found in abyssal zone. We found in this zone. Which of the following is not a phobic zone? They're saying which is not a phobic zone. Is it one littoral zone or two it's a limnatic zone or three it's a profundal zone and both fourth one both two and three? They're saying which one of the following is not a phobic zone? Its answer is not a phobic zone. It's a profundal zone. This is not a phobic zone. Next, Daphnia and Cyclops are the part of a. Is it littoral zone or the two limnatic zone or three profundal zone at the fourth one both one and two? Its answer is these Daphnia and Cyclops are the part of the it's a limnatic zone. Next, crustacea and crabs are from ఏ జోన్లో ఉంటుంది? ఇట్స్ లిటరల్ జోన్ ఆర్ టూ లిమ్నాటిక్ జోన్ ఆర్ త్రీ ప్రొఫండల్ జోన్ ఆర్ బోత్ ఫోర్ బోత్ వన్ అండ్ టూ. ఇవి క్రస్టేషియా అండ్ క్రాప్స్ అనేది ప్రొఫండల్ జోన్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఆస్టివేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ సమ్మర్ స్లీప్ అంటారు, దాన్ని వింటర్ స్లీప్ అంటారా, స్ప్రింగ్ స్లీప్ అంటారా, ఫోర్త్ వన్ ఇట్స్ రైనింగ్ స్లీప్. ఆస్టివేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సమ్మర్ స్లీప్. ఇంకా యాస్టివేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాస్టివేషన్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద హైబర్నేషన్ కదా. యాస్టివేషన్ అంటే ఏంటంటే ద యానిమల్స్ యాక్చువల్లీ ద యానిమల్స్ లుక్ ఫర్ మాయిస్ట్ అండ్ కూల్ లొకేషన్స్ కోసం చూస్తుంటాయి యానిమల్స్. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ వామ్, ఫ్రాగ్స్ ఇవన్నీ ఏంటి సమ్మర్ స్లీప్. యాస్టివేషన్ అంటే కూల్గా అండ్ వాటికి మాయిస్ట్ ఉన్న ప్లేస్ వెతుక్కుంటే. చార్లెస్ డార్విన్స్ స్టడీ ఆన్ ఫించెస్ వాస్ ఇస్ ఇట్ వన్ జెల్ దట్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ or single species or a second one only body is different in different finches but behavior goes the same. Like with the third one their environment has no effect on them. Like the fourth one their vegetation changes according to their surroundings. Its answer is okay, it's a
challenge Darwin's studies on finches was their vegetation changes according to their surroundings. This will be your answer. Fourth one. Next one. Food chain. Food chain అంటే ఏంటి తెలుసు కదా? It's a food chain or interconnected. And try, when we try to observe this connection among a number of food chains are interconnected. Yes, sir, food chains are interconnected. ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రాస్ని ఎవరు తింటారు? గ్రాస్ హోపర్. అండ్ గ్రాస్ హోపర్ని ఎవరు తింటారు? అండ్ ఇట్స్ అ ఫ్రాగ్ తింటది. ఫ్రాగ్ని ఎవరు తింటారు? స్నేక్. అంటే ఒక్కొక్క ఫుడ్ చైన్స్ ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో దే ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్, రైట్? ద కనెక్షన్ అమాంగ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్. దే సేయింగ్ అమాంగ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ ఫుడ్ వెబ్. ఏంటి? దీస్ కనెక్షన్ అమాంగ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్, దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్ బికమ్ ఏ ఫుడ్ వెబ్. దాన్ని ఫుడ్ వెబ్ అంటారు. ఏ ఫుడ్ చైన్ షోస్ హూ ఇట్ వాట్ ఈస్ పర్టికులర్ హ్యాబిట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ హ్యాబిట్. ఏంటంటే ఒక్కొక్క స్పీషీస్ ఒక్కొక్కటి తింటాయి. ఏంటంటే గ్రాస్ని ఏంటి గ్రాస్ని ఎవరు తింటారు? గ్రాస్ హోపర్స్, గోట్స్ ఇవన్నీ తింటాయి కదా. స్నేక్ని దేన్ని తింటే? ఫ్రాగ్. అంటే ఒక్కొక్క స్పీషీస్కి ఒక్కొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. In an ecosystem, the energy rich food passes from its a producer to consumers stepwise with respect to their food రిలేషన్షిప్. ఏంటంటే ఎకోసిస్టమ్ ఫస్ట్ ఏంటి? ప్రొడ్యూసర్ నుంచి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ నుంచి సెకండరీ కన్జ్యూమర్ నుంచి ఇట్స్ అ టెరిషరీ కన్జ్యూమర్. అండ్ టెరిషరీ కన్జ్యూమర్ నుంచి ఇట్స్ అ టాప్ కార్నివరస్. అంటే ఫుడ్ అనేది ఇట్స్ చేంజింగ్ దేర్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్ నుంచి టాప్ కార్నివరస్ వరకు. దే ఆర్ చేంజింగ్ దేర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కదా. ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ గ్రాస్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే గ్రాస్ హోపర్ తింటుంది. గ్రాస్ హోపర్ ఏది తింటుంది? ఫ్రాగ్ నేమ్ తింటుంది. స్నేక్ ఎవరు తింటారు? హాక్స్. అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అయి ఉన్నాయి కదా ఫుడ్. అండ్ ఏం చెప్పాను? నంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్. దాన్ని ఏమంటారు? నంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ దాన్ని ఏమంటారు? ఫుడ్ వెబ్ అని అంటాం కదా. ఎనర్జీ ఏంటి అనేది ఒక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాస్ ఉంది. గ్రాస్ తింటే గ్రాస్ హోపర్కి ఎనర్జీ వస్తుంది. అండ్ గ్రాస్ హోపర్ అనేది తింటే ఫ్రాగ్ని. అంటే వీటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి కూడా చేంజ్ అవుతుంటాయి. నెక్స్ట్ గ్రాస్ని ఎవరు తింటారు? ర్యాబిట్ని ఎవరు తింటారు? ఫాక్స్ని ఉల్ఫ్. అండ్ గ్రాస్ గోట్. అంటే దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్. గ్రాస్ని ఎవరు తింటారు? గోట్ని ఎవరు తింటారు? మ్యాన్. నెక్స్ట్ వన్. బ్యాన్ ఆల్ పెస్టిసైడ్స్. దిస్ మీన్స్ దట్. ఏంటంటే బ్యాన్ ఆల్ పెస్టిసైడ్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ కంట్రోల్ ఆన్ యూసేజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఆర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఆర్ ఇట్స్ ప్రమోట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్. ఫోర్త్ వన్ ఇట్స్ స్టాప్ బయోకెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏంటి బ్యాన్ ఆల్ పెస్టిసైడ్స్ అంటే? ఏంటంటే ప్రమోట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్. బ్యాన్ ఆల్ పెస్టిసైడ్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రమోట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు చార్లెస్ Ilton, is it A, first one carnivores at the top of the pyramid, or two, it's a energy trapping at the top of the pyramid, or two, third one, no producer at the top of the pyramid? Is it fourth one? One and three, which is the correct answer according to Charles Ilton? Its answer is, he said carnivorous at the top of the pyramid. తెలుసు కదా మనకి కార్నివరస్ వచ్చేసరికి టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఫస్ట్ మనకి స్టార్ట్ అయ్యింది ప్రొడ్యూసర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ సెకండరీ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంటాయి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ecological pyramid includes, is it a primary consumer or secondary consumer, or third one it's a producer, and the fourth one is a tertiary consumer? ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే
మనకి ఎకలాజికల్ పిరమిడ్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ కాదు, ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్. ఈ గ్రాస్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాస్ని ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఎవరు, గ్రాస్ హోపర్ లేకపోతే ర్యాబిట్స్ అలా తింటాయి కదా, అవి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ వాటిని ఎవరు తింటారో అవి సెకండరీ కన్జ్యూమర్. సెకండరీ కన్జ్యూమర్ ఎవరు తింటారో వాటి టెర్షియరీ కన్జ్యూమర్ కింద వస్తాయి. The concept of ecological pyramid was the first introduced by whom? Is it one Charles Elton, or it's a two Lindemann, or third one it's a Slobodkin, or it's a fourth one Steele? He's the person. Ecological pyramid was the first introduced by the person. He's the Charles Elton. One of the following determines the terrestrial ecosystem. Is it one rainfall, or two sunlight, or the three temperature, or the four all the above? It's a rainfall is the terrestrial ecosystem. Next one. The percentage of biomass is transferred from one tropic level to the next in the food chain. ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ 10 to 20% is transferred from one tropic level to the next in the food chain. The region of the world of all of living things is termed as ఏమంటే బయోస్పియర్ అంటామా, లిథోస్పియర్ అంటామా, హైడ్రోస్పియర్ అంటామా? ఇట్స్ none. Which is the correct answer? It's a answer is living things is termed as a answer is biosphere. బయోస్పియర్ అంటే తెలుసు కదా, వేర్ ఆర్గానిజమ్స్ లివ్ ఆన్ గ్రౌండ్, ఎయిర్లో కానీ గ్రౌండ్లో కానీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో దే మే బి బిలో ద సర్ఫేస్ ఆర్ ది అబోవ్ ద సర్ఫేస్ దే విల్ బి ప్రెజెంట్. దాన్ని మనము లివింగ్ థింగ్స్ ఇస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఎ బయోస్పియర్. ఆన్సర్ ఇస్ బయోస్పియర్. Next, bioaccumulation means the entering of the dash in a food chain. Is it a first one and the predator, or two it's a extra producer, or the third one it's a pollution, or all of this? Bioaccumulation means it's a entering pollution in a food chain. మన ఫుడ్ చైన్ లో పొల్యూషన్ ఎంటర్ అవుతుంది, సో దాన్ని బయో అక్యుములేషన్ అంటాం. ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే బయో అక్యుములేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎవ్రీ టైమ్స్ ఇట్ మూవ్స్ టు ఏ ఫుడ్ చైన్. ఏంటంటే మన కెమికల్స్ ఇట్ విల్స్ మూవ్ టు ఏ ఫుడ్ చైన్, దాన్నే బయో అక్యుములేషన్ అంటారు. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ టాక్సిక్ కెమికల్ సచ్ యాస్ పొల్యూటెంట్, పెస్టిసైడ్స్, అవన్నీ ఏంటి ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ కమ్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్ బాడీ. ఎలా అంటే త్రూ ఎయిర్, వాటర్, ఫుడ్, వీటి వల్ల మనకి వచ్చేస్తుంటాయి కదా chemicals every times move in the food chain. సో దాన్ని బయో అక్యుములేషన్ అంటాం. అంటే పొల్యూషన్, ఇట్స్ ఎ పొల్యూషన్, ఇట్ కాజెస్ ఎ పొల్యూషన్. The primary source of energy to an ecosystem, is it energy from heat, or two it's a solar energy, it's a third one mechanical energy, and the fourth one is bio energy? Which is the correct answer? Its answer is solar energy. The primary source of energy in the ecosystem ఏంటి మనకి సోలార్ ఎనర్జీగా, దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్, the relationship that exists between the quantity of living matter at different tropic level, is it a bioaccumulation, or it's a second pyramid of energy, third one biomass, or the fourth one is pyramid of number? Which is the correct answer? Its answer is biomass. The relation between the exit between the quantity of living matter at different tropic levels and then అంటామంటే ఇట్స్ అ బయోమాస్ అని అంటాం దాన్ని. One of the following is a secondary consumer in the grass land ecosystem. Is it grasshopper, or the second grass, third one snake, and the eagle? ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ సెకండరీ కన్జ్యూమర్ ఏది అని అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్
సెకండరీ కన్జ్యూమర్ ఏదంటే మనకి గ్రాస్ హోపర్. ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ గ్రాస్. ఫస్ట్ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ గ్రాస్ హోపర్. గ్రాస్ హోపర్ దేన్ని తింటారు? గ్రాస్ని తింటారు కదా. గ్రాస్ వచ్చేసరికి ప్రైమరీ అండ్ గ్రాస్ హోపర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ సెకండరీ కన్జ్యూమర్. వాట్ ఈస్ ద టర్మినల్ కన్జ్యూమర్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫుడ్ చైన్? ఫస్ట్ వచ్చి గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వచ్చింది, తర్వాత డీర్ వచ్చింది, తర్వాత థర్డ్ వన్ ఏది వస్తుంది? ఈజ్ ఇట్ ఎలిఫెంట్, ఓ సెకండ్ వన్ ఉల్ఫ్, థర్డ్ వన్ ర్యాట్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ నన్. గ్రీన్ ప్లాంట్స్ని డీర్ తింటారు. డీర్ని ఎవరు తింటారు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఉల్ఫ్. డీర్ని ఉల్ఫే తింటుంది కదా, సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఉల్ఫ్. మనకి ఖచ్చితంగా ఇందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తుంది మనకి. అంటే బేస్డ్ ఆన్ సెకండ్ కన్జ్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్స్, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏవి అని ఇలా అడుగుతుంటారు మన క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి ఎగ్జామ్లో. Next, a community is a group of population occupying the same area within a community living things interact with their own species అండ్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అంట. దాన్ని ఏమంటామంటే బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే తెలుసు కదా, యానిమల్స్, ప్లాంట్, ఫిష్, ఇవన్నీ లివింగ్ థింగ్స్ ఏంటి, అన్ని బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద వస్తాయి. అండ్ విత్ దేర్ ఫిజికల్ సరౌండింగ్స్ లైక్ ఏంటంటే లైట్, వాటర్, టెంపరేచర్, ఇవన్నీ ఏంటంటే అబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద. whereas physical surroundings like light, water, temperature ఇవన్నీ అంటే abiotic factors కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్, interaction of a community with its physical environment in the ecological system or ecosystem. ఏంటంటే ఇంటరాక్షన్ విత్ ఏ కమ్యూనిటీ విత్ ద ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్, దాన్ని ఏమంటారంటే ఎకలాజికల్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎకోసిస్టమ్ అంటారు. ద టర్మ్ ఎకోసిస్టమ్ వాస్ నెక్స్ట్ వన్. The term ecosystem was coined by ever coined who coined the term ecosystem? He was A.J. Tansley. A pond, a river or a grassland are the example of ecosystem. Ecosystem example ఏంటంటే రివర్, గ్రాస్ ల్యాండ్స్, పాండ్స్, ఓషన్స్, ఇవన్నీ ఏంటి ఎకోసిస్టమ్ కిందనే వస్తాయి. నెక్స్ట్, మెటీరియల్స్ అండ్ ఎనర్జీ ఫర్ లైఫ్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ బై లివింగ్ థింగ్స్. ఏంటంటే మనం అబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ వాటర్, లైట్, టెంపరేచర్, ఇవన్నీ అబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్సే కదా. వీఆర్ టేకింగ్ బై లివింగ్ థింగ్స్ అంటే మనం బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్, వీఆర్ ద బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కదా, వీఆర్ టేకింగ్ అబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. Several communities characterized by the same major life forms composed like bioma. When an ecosystem is very large, such as forest, ocean, or desert, is called a bioma. ఏమనంటే ఫారెస్ట్, ఓషన్, deserts in ecosystem with a large such as వీటిని ఏమంటారంటే బయోమా అంటాం. Ecology is nothing but ecology refer to the study of the interaction of the organisms with each other. When they are interaction with the organisms with each other and with this physical environment. The word ecology was coined by ఎవరు కాయిన్ చేశారంటే he is the Ernest Haeckel. Ecology అంటే it's the study of interaction of organisms with each other in the physical environment. ఇది ఎవరు ద వర్డ్ ఎకాలజీ ఎవరు కాయిన్ చేశారంటే హీ వాజ్ ద ఎర్నెస్ట్ హ్యాకర్. నెక్స్ట్, రేడియో యాక్టివ్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే రేడియో యాక్టివ్ డస్ట్ ఫాల్ టు ద ఎర్త్. Radioactive dust fall to the earth after nuclear explosions, gives two radionuclides such as SR90 or I-131 or I-129 or CS-137 etc. ఏంటంటే రేడియో యాక్టివ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి డస్ట్ విల్ ఫాల్ ఆన్ ద ఎర్త్ బై ద న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోషన్స్ జరిగినప్పుడు ద రేడియో యాక్టివ్ డస్ట్ విల్ ఫాల్ ఆన్ ద ఎర్త్. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద radionuclides have a
Next, most of the radionuclides have a long half-life and they enter the body of the living beings through uh, it's a biogeochemical cycles and food chains. ఏంటంటే ఈ రేడియో న్యూక్లియస్ have a long half life. They're having a long life through biogeochemical cycles and food chain they enter into a living beings. Next, high radiation exposure leads to decline of vitality cataracts and cardiovascular disorder or leukemia or malignant or tumors and premature aging in the human beings. ఏంటంటే మనకి రేడియో ఈ రేడియో యాక్టివ్ పొల్యూషన్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇలాంటివి వస్తాయి. డిసీజ్ ఏమంటే ఇట్స్ ప్రీమేచ్యూర్ ఏజింగ్ ఇన్ హ్యూమన్స్ అండ్ వాస్కులర్ డిసార్డర్ లికుమియా మ్యాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ ఇలాంటివి మనకి వస్తాయి డిసీజ్. Land pollution. Land and soil pollution is very common in villages and cities caused by solid wastes, chemicals and other decaying substances. The agriculture అంటే ల్యాండ్ సాయిల్ పొల్యూషన్ ఎలా అయితే అది విలేజెస్లో అయితే ఏంటి క్రాప్స్ అవన్నీ పండిస్తుంటారు కదా వాటిని పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేసేసి అన్ని సాయిల్ పొల్యూషన్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్ అనేది చేసేస్తారు. ఇంకేంటంటే సిటీస్లో వచ్చేసరికి కెమికల్స్ ఫ్యాక్టరీస్లో నుంచి ఇవన్నీ ఏంటి పొల్యూషన్ అనేది దే విల్ స్ప్రెడ్ ఇన్ సిటీస్ కదా. ద అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఈస్ పొల్యూటెడ్ బై యూజింగ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ అదే చెప్పాను. The agricultural land is polluted by using excessive pesticides and insecticides. Industrial waste deposited on lands, burning of fuels and wood, garbage, plastic, rubber and leather also responsible for a land pollution. కదా ల్యాండ్ పొల్యూషన్కి ఏంటంటే చెప్పాను పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అనేవి అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం యూస్ చేసి అన్నీ పొల్యూట్ చేసేస్తున్నారు ల్యాండ్ని. ఇంకేంటంటే వుడ్ ఫ్యూయల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా చెత్త గార్బేజ్ ఇవన్నీ ప్లాస్టిక్ రబ్బర్స్ ఇవన్నీ బర్న్ చేస్తారు అప్పుడు ఏంటి ఇట్ కాజెస్ ఏ ల్యాండ్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ this burning fuels and wood, garbage, rubber, and leather also responsible for soil land pollution. Acid rain causes by SO2 and NO2 make the soil acidic, harmful to land organisms. యాసిడ్ రైన్కి మెయిన్ కాజ్ ఏంటంటే సెట్స్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అయినా నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ కదా దీనివల్ల యాసిడ్ రైన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇదేంటి మనకి సాయిల్ కూడా హార్మ్ఫుల్. నెక్స్ట్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఏంటంటే డిడిటి అండ్ బిహెచ్సి ఇన్ ద ల్యాండ్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఫుడ్ చైన్. ఇవేంటి డిడిటి మనం యూస్ చేస్తాం కదా ఇట్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఫుడ్ చైన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ఎలా అంటే యూజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్ దిస్ ఈస్ అ షుడ్ బి కంట్రోల్డ్ అండ్ మినిమైజ్డ్. ఏంటంటే పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ యూస్ చేస్తాం కదా ఇట్ షుడ్ బి కంట్రోల్డ్ అండ్ మినిమైజ్ తక్కువ చేయాలి. నెక్స్ట్ ద గార్బేజ్ అండ్ ద డెబ్రిస్ ఎదర్ టు బి బరీడ్ డీప్ ఇన్ టు ద సాయిల్ ఆర్ టు బి బర్న్. ఏంటంటే గార్బేజ్ ఇవి ఏంటి డీప్ ఇన్ ద సాయిల్ బరీ చేయాలి లేకపోతే దే షుడ్ బి బర్న్. Next one, the draining system should be improved. Yes, the system should be improved. Next, soil erosion should be prevented. Yes, soil erosion అనేది ప్రివెంట్ చేయాలి లేకపోతే టాప్ మోస్ట్ లేయర్ అనేది వెళ్ళిపోతే సాయిల్కి ఇట్ కాజెస్ ఏ టిపికల్ పాపులేషన్ గ్రోత్ కర్వ్ ఈజ్ ఇట్ ఎం షేప్డ్ అంటారా ఈ షేప్డ్ అంటారా ఎస్ షేప్డ్ అంటారా స్ట్రైట్ అంటారా. ఏ టిపికల్ పాపులేషన్ గ్రోత్ కర్వ్ ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఎస్ షేప్డ్ ఎస్ షేప్డ్. నెక్స్ట్ Differs means is it a pupa of insect or it's a dormancy during unfavorable condition or the phase after menstruation or fourth one none of this. ఏంటంటే differs is means is nothing but a dormancy during the unfavorable condition దీన్నే differs అంటారు. The interaction between a particular kind of organisms and its environment దాన్ని ఏమంటారు ఇట్స్ డిస్క్రైబ్డ్ నిచ్ అంటామా ఇట్స్ కమ్యూనిటీస్ అంటామా 3 ఎకోసిస్టమ్ అంటామా బయోస్పియర్ అంటామా. ఏంటంటే ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఎకోసిస్టమ్ అని అంటాం. త్రీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ Daphnia are found in varying seasons. This phenomenon is called ఏమంటారంటే it's a polymorphism or it's a cyclomorphism or it's a third one seasonal periodicity or the fourth one adaptation.
ఏమంటారంటే 3 forms of Daphnia are found in varying season. This phenomenon ఏమంటారంటే ఈ phenomenon ని సైక్లోమార్ఫిజం అని అంటాం. The term ecosystem was proposed by whom? It's a Hampson or two Haeckel or third one Tansley or the fourth one Reamer. Its answer is the term ecosystem was proposed by it's a Tansley. ఇందాక నుంచి చదవం Tansley అని. River is an example for దేనికి it's a lentic ecosystem, it's a lotic ecosystem, it's a estuarine ecosystem and the control ecosystem, which is the correct answer. It's a answer is river is an example for estuarine ecosystem. Next, lakes are that are rich in nutrients. ఏమంటారు mesotrophic or it's a eutrophic or it's a oligotrophic or it's a hypotrophic. Lakes are rich in nutrients and ఏంటంటారు its answer is it's a eutrophic. These are rich in the nutrients. Eutrophic. The study of population concept ఏమంటారు దాన్ని it's a demography or it's a to savanna or it's a pedology or it's a fourth bioma. ఏమంటాం స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్ కాన్సెప్ట్ దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ అ డెమోగ్రఫీ అని అంటాం. ద బౌండరీ లైన్ సపరేటింగ్ అడ్జసెంట్ కమ్యూనిటీస్ దాన్ని ఏమంటారు ఇట్స్ అ బయోటిప్ అంటామా బయోటప్ ఇట్స్ అ నించ్ ఇట్స్ ఎక్టోన్ ఆర్ ఇట్స్ అ బయోమా. ద బౌండరీ లైన్ సపరేటింగ్ అడ్జసెంట్ కమ్యూనిటీస్ దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఎక్టోన్. In a pond ecosystem, producers are totally absent in their zone. Is it a one littoral zone? It's a limnetic zone. It's a third one profundal zone. It's a fourth one euphotic zone. In a pond ecosystem, producers are totally absent in this zone. A zone lo it's a answer వచ్చేసరికి it's a profundal zone. Use of ecological pyramids was advanced by whom? Is it a one Tansley or it's a two Van Hoff or third one it's a Jordan or fourth one Elton? Its answer is ecological pyramid was advanced by it's a Elton. Answer is Elton. The factors involved in the formation of a new species are is it a competition and variations and like the isolation and competition. Third one it's a competition and the mutations and the fourth one isolations and mutations. The factor involved in the formation of new species it's a answer is it's a isolation and mutations. Pyramid of number in a tree ecosystem is it first one irregular or second one inverted or it's a third one upright or the fourth one spindle shaped. Pyramid of a number in a tree ecosystem it is a inverted. It's a inverted is the right answer. Ecosystem creates is it a food chain and food web like it's a food web or third one habitat fourth one none of the above. It's a ecosystem creates they create a food chain and the food web. This is the right answer. The passage of energy through an ecosystem is it autotrophs or two consumers or the third one food chain and the fourth one is a carnivorous. The passage of energy through an ecosystem. Food chain లోనే the energy will be passes through an ecosystem కదా ఒకటి ఐ మీన్ గ్రాస్ని గ్రాస్ హోపర్ తింటే గ్రాస్ హోపర్ని వచ్చేసరికి ఫ్రాగ్ అలాంటి ఫుడ్ చైన్ వల్ల ఏంటంటే ద ఎనర్జీ విల్ పాస్ ఫ్రమ్ వన్ స్పీషీస్ టు ద అదర్ స్పీషీస్ కదా ఇట్స్ ఆన్సర్స్ ఫుడ్ చైన్. The food chain in the which large animals are eaten by it's a first one parasitic food chain it's a predator food chain or it's a third one grazing food chain or it's a detritus food chain which is the answer. The food chain is the large animals are eaten by its answer is the parasitic food chain. Next one study of interrelation relationship between an entire community and its environment ఏమంటాము it's auto ecology or it's a resource ecology or the species ecology or the fourth one it's a syncology which is the correct answer. Its answer వచ్చేసరికి study of interrelation between an entire community and environment దేన్ని ఏమంటారంటే it's a syncology.
In a crop ecosystem, pyramid of a number is it's a first one upright or like the inverted lona, it's a third one spindle live, or fourth one it's a variable. In a crop ecosystem, pyramid of number is it's in a upright. Upright is the answer. So the ultimate source of food in all ecosystem, is it one sun, or two photosynthesis, or third one herbivores, or the fourth abiotic factors? The ultimate source of food in all ecosystem, it is a sun. Answer is sun. In the food chain, the saprophytic organisms are, is it producers, or two consumers, or the three predators, or the four decomposers? The saprophytic organisms are, answer వచ్చేసరికి decomposers. These are the saprophytic organisms కదా. Acid rains are due to excess of atmospheric pollution due to nitrous oxide, lead sulfur dioxide, is it NH3, or it's a CO2, which is the excessive in atmospheric pollution. Its answer which is a sulfur dioxide. This is excessive in atmosphere. Due to this, acid rains are occur. Which gas, which gases ions are harmful as well as beneficial to life on Earth? Is it CO2 or CH4? Is it O2 or O3? Which is the correct answer? These gases are harmful as well as beneficial to life on Earth. Its answer is it's a O3. This is the beneficial and harmful in life on the Earth. ఇది భూపాల్ గ్యాస్ మనకి చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్. మేజర్ పొల్యూటెంట్ బిహైండ్ ఫేమస్ భూపాల్ tragedy was, ఏంటి it's a because of hydrogen chloride, it's a isocyanuric acid, or it's a methylamine, is it a fourth one methyl isocyanate? Because of it's a methyl isocyanate, the major pollutant that causes in a భూపాల్ గ్యాస్ it was a methyl isocyanate. మనకి చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్ అనేది. ఇట్స్ a methyl isocyanate. Taj Mahal is threatened due to the effect of then wala it's a chlorine, or two sulfur dioxide wala it's a third one oxygen, fourth one hydrogen, which is the correct answer. ఏంటంటే because of a sulfur dioxide వల్ల తాజ్ మహల్ కలర్ అనేది మార్బుల్స్ కలర్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి, because of due to of acid rains కూడా one of the cause. Effect of pollution is it ecological balance or crop rotation, it's third one mutation, and the fourth one none of this. Effect of pollution on దేని మీద, ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మన ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ బికాస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్. నెక్స్ట్, ద టర్మ్ ఎకాలజీ వాస్ కాయిన్డ్ బై హోమ్, ఇస్ ఇట్ క్లార్క్, ఆర్ ఇట్స్ ఓడమ్, ఆర్ ఇట్స్ హ్యాకెల్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ఎల్టర్, విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ద టర్మ్ ఎకాలజీ వాస్ కాయిన్డ్ బై ఇట్స్ హ్యాకెల్. ఇందాక నేను చదివాం కదా, it's a hackle. Successive level of a nourishment in a food chain is called then antam, is it ecosystem or tropic level antama, pyramid of numbers antama, pyramid of energy? Success level of nourishment in the food chain ఏమంటారు అంటే it's a tropical level. Next, which one is the correct ecological sequence? Is a producer to consumers, consumer to decomposer, or decomposer to consumer, consumer to producers, or producers depend on decomposer, decomposer to consumers, or fourth one none of the above, which is the correct answer? మనకి ఎకలాజికల్ సీక్వెన్స్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ప్రొడ్యూసర్, తర్వాత కన్స్యూమర్స్, తర్వాత డికంపోజర్స్. దిస్ విల్ బి ఎకలాజికల్ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్.